Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimunyusi update apo patakakubatira nyaya yaVasiriro Ramaphosa vanova vari purezidendi wekunyika yeSouth Africa. Tichapinda futi munhau vari kunyorwa nemaex-combatants pano vanova vari vaGeneral Winston Sigauke vari kutaura nenhau yavice president Constantino Chiwenga napresident Emmerson Mnangagwa. But zvisinei, ngatimbotange neyaVasiriro Ramaphosa. Ndofunga takambozvisa pano pazimunyusi update kuti Vasiriro Ramaphosa kuuya kwavaita kuno kunyika yeZimbabwe nekamuriro kacho kavaita handioni kuti South Africa inofara nazvo, because South Africa oro Botswana ndidzo nyika dzichine makoti akachamira kuti tsvikiti, asina tsvete, asina kana chi, anongotonga nyaya sezvairi. So tiri kuona Vasiriro Ramaphosa pavakauya muno, vanhu vacho vakavatambira mhuri yeZimbabwe. Panga pasina head of state, havandotomboya nehead of state kuno kwacho, vanotombotambiwa nehead of state, wakangotambiwa nemacartel sort of like ana Wikinoch vayo, ana Kudata Gwirei, ana sort of like etc, anonzani kutungwarara nevamwe vanhu vakasiyana siyana, zvigananda chete zvakavatambira. So tichiona vachitambirwa mhuri yeZimbabwe pasitomborina kana vaya vanotora mapictures weZB vaingotorawo mapictures nevamwe vanhu vaitongotorawo mapictures chimwe majournalist, not mastate medias vainge vasipo. Vakangoya zvekungoya zvechimhukutira zviya zvekutonga sort of like asitombori president kutonga. Handi tinoona kuti president kana achishanya kuimwe nyika, tinoona kuti achidzika paairport panenge pakatomira vanhu vakatomira mulaini chimwe achifamba pared carpet achienda, ivo vakatongouya sekungoya seumwe munhu zvakare kutongouyawo zvake. So South Africa haina kufara nazvo, uye vanhu vakavatambira vacho South Africa haina kufara nazvo. So tiri kuona panapa takazotaura kutoti vachidzoka kuSouth Africa mahwana nenge akatangidza yabva yasimudzwa nyaya yavo iya yekufalafala farm rakangodongofananawo nePrickip farm muno munyika yeZimbabwe. Vane purazi ravo hombe rinonzi falafala farm riri kuprovince yeLimpopo. Sezvo tinoziva kuti ivo vanobva kuLimpopo. VaMnangagwa vane purazi ravo kuMidlands kukwekwe, sezvo tinoziva kuti vanobva kuMidlands mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona kufalafala uku kuri kunze kwakapwanywa pato makore checho papwanywa, pakabiwa mari inokwana kuita 580,000 USD. Vakazobuda vachitaura iwo kutoti no, papurazi pedu papwanywa pabiwa mari inokwana kuita 580,000 USD. Ndo pakatanga nyanhau wekutoti mari dziri kumbofamba sei, unozochengeta mari yakawanda kudaro so mumba kuti zviite sei. Ndo nhau mamiriro yakaita mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti ana South Africa inyika dzichiri kurana, because munongoitwa yese zilomwe chero yavada, hakuna president anoenda kukoti. VaMnangagwa vatomboendi kukoti muno, but mukana Vasiriro Ramaphosa kutoenda kumakoti, kutoendeswa kumakoti ezvine zvadonza adobviswa neimpeachment, akaita zvemafani adobviswa neimpeachment. Because tiri kuona kuti kumakirwa kwaari kuita, kumakirwa kwaakauya kuno kunyika yeZimbabwe achinodhila neZANU-PF, achienda kunosaidhira eZANU-PF. Iyo South Africa yakafesana neimmigration munyika. Vari kutofaitira kuti dai Zimbabwe yanaka yaita zvinhu zvakanaka mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tira kuti tiwerenge panapa mhuri yeZimbabwe tinyatse kunzwisisa kuti nhauwa yacho iri kunyatsa kumbofamba sei uye chii chiri kunyatsa kumboitika. So kana uri mutsva usabva pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So tiri kuona panapa the Constitutional Court has dismissed President Cyril Ramaphosa's application to overturn Section 89 Independence Panel report restoring impeachment inquiry while putting the president at risk. The court ruled that the National Assembly acted irrationally and unlawfully in December 2022 when it voted to reject the panel finding this ruling effectively revise the falafala impeachment process, meaning parliament must now proceed with a formal inquiry into the president's conduct. Mhuri yeZimbabwe zvakumira zvakanaka kuna Vasiriro Ramaphosa. Tiri kuona the judgment demanded that parliament must establish an impeachment committee to investigate the February 2020 burglary at Ramaphosa's Limpopo farm, where approximately 580,000 in foreign currency was allegedly stolen. The court found that once an independent panel established a prima facie case
prima facie case against a president. Parliament cannot simply vote away constitutional obligation to investigate the anonymous decision. Reinforce the principle that the National Assembly's decision are subject to the Constitution and cannot be used to shield the executive of accountability. Context of the case. A case was brought muri yaZimbabwe tenge tichifamba nadzo nhau dzacho tichienda nadzo tichiona kuti chiri kumbotora nzvimbo. So tira kuti tiende kunhauwa yageneral Winston Sigauke Mapuranga vari kunyora nhauwa yana vice president Constantino Chiwenga tione kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei. Mhuri yeZimbabwe apa takupinda pamashoko anyorwa naGeneral Winston Sigauke pano vachiedza kutaura nhauwa yavice president navaMnangagwa. So tiri kuona panapa vanyora ivo vachiti he gave Mnangagwa everything and received nothing worth having in return. General Constantino Chiwenga is the most consequential man in modern Zimbabwe history who has been most comprehensively betrayed by the beneficiary of his sacrifice. What he is living now is not a vice president. I want to speak today about a man I have watched from a distance with respect for what he did and with a deep concern for what has been done to him since General Constantino Gouveia Dominic Chiwenga is by an honest measure that architect of the political orders that governs Zimbabwe today. Without him, there's no November 2017. Without November 2017, there's no President Emmerson Mnangagwa. This is not a controversial statement. It is the plainest fact of recent Zimbabweans political history acknowledged by every, including the men who benefited most from it. If you observed General Chiwenga's position today, his actual authorities, his real influence over state decision, his standing with the structures of power, he helped create what you see in a man who has been systematically, deliberately, and I would argue calculatedly reduced, not removed. Removal would be too obvious, too dangerous, too politically costly. What has been done to General Chiwenga is more than a removal. He has been decorated and diminished. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo mashoko ari kutaurwa panapa. Rekedze tingoenda akanoko akawanda, rekedze tingoendera mberi nawo bijana chete, but mashoko acho tokudze kuti panapa anenge akawanda. Let us remind ourselves of what General Chiwenga risked in November 2017. He was the commander of the Zimbabwe Defense Forces, the most powerful military position in the country. He had a career, an institution, a legacy, and a personal safety to protect him. When he stepped out of that role and led Operation Restore Legacy, he soaked all of it on the outcome that Mnangagwa would be the man to lead Zimbabwe forward, and that the arrangement between them would be honored. Tikuona pana muri yeZimbabwe ndo zvakaitika muna 2017 izvozvo patakaona vaMnangagwa vachitaura zvavanga vachitaura muNational Sports Stadium, but zvavari kutaura zvacho havana kuzozadzisa zvinhu zvavari kutaura, because tiri kuona kuti zvinhu zvavakataura kana vadai vakadoplayirwa paTV vachinzi ndima itaura zvinhu izvi nezvavari kuita zvinezvo ndonototi kutorasika checheko ndiri kuita uko. So ndonawadzata takakubatira pano paZim News Update apa tinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tongochodzana kana uri mutsva usazobvawo pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuti patinenge tichiisa next update musazorasikiwe nenhau dzinenge dzichiitika muno munyika yeZimbabwe. Pana tichianalyze nhau dzezvematongerwo enyika dzisikakwanisa kubuda mawayirese nemumatelevision asi zvichitoitika. Ndokutendeni kutora kwamaketa pano, ngatisangane munews dzinotevera.